Ein traditionelles kanadisches Haus mit langer Geschichte. Es wurde von verschiedenen Besitzern gepflegt. Es hat sich zu einem einzigartigen Ort des kreativen Austauschs entwickelt. Das passt wunderbar zu den Absichten des Vertrags zwischen British Columbia und Nordrhein-Westfalen. Der wissenschaftliche, kulturelle, soziale und Ideenaustausch braucht Begegnungsstätten. Diese hat kulturelle Schranken überwunden. Besonders auch Vertreter der First Nations fühlen sich längst heimisch. Das Prinzip der Nachhaltigkeit ist hier seit jeher selbstverständlich. Es werden sich Menschen finden, die diesen Ort fürs Gemeinwohl erhalten. Ich bin Marcus Kiel, freischaffender Künstler aus Bochum. Ich bin jetzt hier in der kulturellen Begegnungsstätte zusammen mit dem kanadischen Künstler Carey Newman, indigener Abstammung. Wir sind vor 3 Jahren zusammengebracht worden über die Brost-Stiftung und haben das Projekt im Jahr 2019 begonnen. Im Rahmen des Projektes kann Carey 3-mal nach Deutschland kommen, ich kann 3-mal nach Kanada kommen. Und Carey war im Sommer 2019, wie gesagt, erstmalig in Deutschland, im Ruhrgebiet. Wir haben unsere Zusammenarbeit begonnen, mussten dann Corona-bedingt eine 2,5-jährige Pause einlegen, haben aber jetzt die Chance, wieder einen Restart zu machen. So verbringen wir halt jetzt hier in der kulturellen Begegnungsstätte die paar Tage und mein erster Besuch halt in Kanada. My name is Cary Newman. My traditional name is Hayalth Kingame. I come from the Kwekwekam, Giksam, and Wawallabai clans of the Kwakwaka'wakw Nation, which is on the northern end of Vancouver Island, as well as from Chiam of the Stalo Nation, which is along the Upper Fraser Valley. Both of those places are here in British Columbia, Canada, and I'm an artist, and I'm really happy to be here to talk about this project. Ja, ich sag mal, kulturelle Bildungsstätten sind natürlich immer eine hervorragende Art, erst recht dieser Ort, weil das so etwas ganz Besonderes ist. Und ich glaube, an diesem Ort, das habe ich ja selber schon gemerkt, ich bin ja gestern erst angekommen, dass man einfach sofort überwältigt ist von einem Ort, aber dann auch irgendwie in sich eine Muße findet, den Kopf frei kriegt, auch für andere Sachen. Und das finde ich immer total spannend, dann ja, am Ort zu sein, der komplett anders ist als die Situationen, wo ich herkomme. Ich komme ja, wie gesagt, aus dem Ruhrgebiet, ein großer Ballungsraum, ständig Hektik, Lärm, Stress, und das ist hier ganz anders. Und ich merke ja selber schon an mir, obwohl ich jetzt erst, wie gesagt, einen Tag hier bin, dass der Kopf frei wird und dass man sofort irgendwie schon wieder neue Pläne hat, neue Assoziationen, neue Vorstellungen und Anregungen findet. Und ich freue mich halt hier zu sein, um mit Carey das Projekt dann weiter fortführen zu können. This has been a really interesting project so far. At the core of it is an opportunity for 2 artists who work with memory of place, with history of place, to come together and to talk about how humans have consumed this earth in ways that are less sustainable than perhaps we should. In the Ruhr area, there's a history of coal mining and steel work, and that's something that's almost passed by now. And here in British Columbia, we have this long history of forestry. And we're getting to the point now where there's such a small amount left of old growth ecosystems that as a First Nations artist who makes a living carving totems, I'm reconsidering the kind of material that I use. So when we called this project Steel Meets Wood, we were thinking about the fact that I am an artist who works with wood, Marcus is an artist who works with steel, but we are both artists who work with the memory of places. And I think that probably we both have a little bit to learn from each other, and that's what makes this so exciting for me. Ziel unserer Zusammenarbeit ist halt eine gemeinsame Skulptur, die wir im öffentlichen Raum im Ruhrgebiet dann realisieren und aufstellen. Und das war zum Beispiel schon der erste konkrete Punkt, dass wir gleich im ersten Treffen von Carey in Deutschland, dass wir da einen Ort gefunden haben mit der ehemaligen Zeche Ewald-Hugo in Gelsenkirchen, dass wir da schon einen Ort gefunden haben, wo wir unsere gemeinsame Skulptur
realisieren. Und das ist natürlich auch schon mal gut zu wissen, wo das dann hinkommt, weil der Ort ja auch seine Geschichte mitbringt, ne, und seine Umstände. Und ja, und alles Weitere ist jetzt irgendwie unsere Aufgabe, das im Rahmen dieses Aufenthalts und der nächsten weiteren Aufenthalte dann zu realisieren und zu besprechen. We had set for ourselves a rule that we wouldn't start to imagine the project until we'd both been to visit each other. So it's only now, in the last couple of days, that we've begun to talk about what the project will become. But what the Brost-Stiftung has done is it's enabled this kind of process where I can go to Germany and visit with Marcus in his country, in his territory, and learn about his culture and the history of the Ruhr area. And he can come here to Canada, to British Columbia. Today we walked through an old growth forest. We also walked through a clear cut. And we also spend a little bit of time in a second growth forest. So he can get a sense of what it's like here. And that's something that the Brost-Stiftung has made possible, because as artists, we want to go places, but we don't necessarily have the opportunity to go there and spend dedicated time thinking as artists, right? The times we get to go places, maybe we're there for an opening, maybe we're there for vacation, and they've created this time and space and possibility for us to work together in both places. And I think that through these very precious times, we'll be able to come up with so many incredible ideas. And I think it will really transform the work that we end up making. Ja, ich finde es als Künstler natürlich immer spannend, mit meiner Kunst zu reisen, andere Länder zu entdecken, andere Menschen, andere Kulturen. Und ich natürlich halt auch den Traum habe, dass die Welt sich besser versteht, dass es keine Kriege gibt. Und ich finde halt irgendwie, das ist immer von Vorteil, wenn die Leute sich gegenseitig kennen. Das ist halt manchmal wie so ein Traum, aber ich denke halt einfach, ich habe immer Interesse auch an anderen Menschen, an anderen Kulturen, auch mal den eigenen Horizont zu hinterfragen oder zu probieren, andere Perspektiven einzunehmen. Und sowas ist natürlich immer viel einfacher möglich, wenn man Kollegen hat, mit denen man zusammenarbeitet, über eine relativ lange Zeit und über ihn dann halt auch wieder andere Leute kennenlernt. Und ich denke, dieser Abbau vielleicht von Vorurteilen, von irgendwelchen Hemmnissen oder so, ist irgendwie leichter zu beseitigen, wenn man sich kennt und einschätzen kann. You only have to look out across the beautiful view here and just spend an hour or a day in this incredible place to understand what power it holds all on its own. If this becomes a cultural meeting point, then where artists can come together, where scholars can come together, musicians, authors, anybody working in creative fields or thinking in creative ways, this place has a magic to it. It's pretty hard to put it in words. I think maybe the best thing to do is to see what comes of the conversations that people have here. Maybe I'll say that for me personally, I started coming here about 17 years ago and had the opportunity to make a few different pieces that are part of this house and part of the property. And it's kind of been part of my growth as not just as an artist, but also as a person. And if you take that idea of just one person who had the privilege and the opportunity of coming here time and time again, and then you add more and more different people to that, I can only imagine the incredible things that will come from this.